Hello friends, TK Kundu from the decks of Friendly Tutorial Home again before you with a dialogue writing. It's for the students of class 8, 9 and 10. Madhyamik candidates also can learn this because they are having dialogue writing in their syllabus. The dialogue is regarding conversation between a schoolgirl and a cycle repairing shopkeeper. I have written a fictitious dialogue. Please listen to me. Girl, uncle, please do me a favor. মেয়েটি বলছে, কাকু, দয়া করে আমাকে একটা উপকার করুন বা আমার অনুকূলে একটা কাজ করুন। শপকিপার, ইয়েস মাই চাইল্ড, টেল মি হোয়াটস ইউর প্রবলেম। দোকানদার বলছে, হ্যাঁ বাছা, বলো তোমার কি সমস্যা। গার্ড, অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ আ লিকেজ ইন মাই সাইকেলস টিউব অ্যান্ড আই অ্যাম ইন এ হারি। মেয়েটি বলছে, আসলে আমার সাইকেলে টিউবে লিক হয়ে গেছে, ছিদ্র হয়ে গেছে এবং আমি খুব তাড়াতাড়িতে আছি। শপকিপার, ও মাই গার্ল, ইউ সি দেয়ার আর লটস অফ ওয়ার্ক ইন মাই হ্যান্ড, টুডে মাই হেল্পার ইজ অ্যাবসেন্ট। দোকানদার বলছে, ও আমার মেয়ে, তুমি দেখো আমার হাতে প্রচুর কাজ রয়েছে, আজ আমার সহকারী অনুপস্থিত আছে। গার্ল, বাট আঙ্কেল, আই উইল হ্যাভ টু রিচ স্কুল ইন টাইম। কিন্তু কাকু, আমাকে স্কুলে ঠিক সময়ের মধ্যে যেতে হবে। প্লিজ ডু সামথিং ফর মি। আমার জন্য দয়া করে কিছু করুন। শপকিপার, ওকে, লেট মি সি। ঠিক আছে, আমাকে দেখতে দাও। ব্রিং দ্য সাইকেল হিয়ার। সাইকেলটা এখানে আনো। গার্ল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আঙ্কেল, রিপেয়ার ইট, আই এম ওয়েটিং। মেয়েটি বলছে, ধন্যবাদ কাকু, এটাকে সারিয়ে দিন, আমি অপেক্ষা করছি। Within 12 minutes, টিউবস লিক is repaired by the shopkeeper. 12 মিনিটের মধ্যে টিউবের ছিদ্রটি, লিকটা শপকিপারের দ্বারা সারাই করা হয়ে গেছে। শপকিপার, হিয়ার ইজ ইয়োর সাইকেল, ইটস রেডি নাও। দোকানদার বলছে, এই যে তোমার সাইকেল এখানে, এটা এখন রেডি, এটা এখন তৈরি। গার্ল, আঙ্কেল, হাউ মাচ হ্যাভ আই টু পে ফর দিস? মেয়েটি বলছে, কাকু, আমাকে কত দিতে হবে এর জন্য? শপকিপার, ₹15 অনলি। দোকানদার বলছে, 15 টাকা মাত্র। গার্ল, টেক ইট আঙ্কেল, বাই, থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন। মেয়েটি বলছে, এটা নিন কাকু, বাই, বিদায়, আপনাকে আবার ধন্যবাদ। শপকিপার, ইউ আর ওয়েলকাম। দোকানদার বলছে, তুমি স্বাগত। So guys, this is a simple conversation between a schoolgirl and a cycle repairing shopkeeper. I hope you have understood, and now you can write such dialogue in your own words. Thanking you for listening to me. Tata bye bye. See you again.